¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nuevamente. A ver si sale un poquito, si modula un poquito más. Bueno, aquí estamos ya con la transmisión de China. El lanzamiento de la Shenzhou14 con 3 Taikonautas, 3 tripulantes que se dirigen a su propia Estación Espacial Internacional. Estamos a menos de 30 minutos del lanzamiento. No tengo aquí la cuenta regresiva, vamos a ver si la busco y la podemos colocar. Me encanta la introducción nueva, gracias. Augusto Manuel, muy buena la intro. No tienes audio, dice Eduardo. Sí, estaba muteado. Estoy con un poco de tos, entonces lo muteé y creí que lo había sacado y lo saqué. Pool Anderson, buenas noches, Dani. No me había salido el anuncio de esta transmisión, no, la abrí recién. No lo tenía colocado. Diego Alfonso, que decía que intro. Marta Rodas, buenas noches. Dios santos, cuídese. Augusto Manuel dice muy buena la intro. Increíbles imágenes, la verdad. Well, every time you feel excited as you getting closer to the liftoff, because you know that impresionante estas imágenes, la verdad. They'll be waiting inside the rocket and for this moment, and also the rocket. The weather here is really good, so you could see the rocket lifting off all the way up. For a very long time, and also sometimes the rocket fly just over my head. So you could feel the blast like me encantan esas aletas que tiene el cohete, muy similares a algo que ya conocemos, me parece. I hope you could got a chance to come here. I mean, it's great experience. It's Jiaoyang here, so I just want to ask, how far away are you from the launch pad? 1,500 meters. 1.5 kilometers. Very close range. Well, we'll have to hear from you later. Quien está hablando está a 500 metros del cohete, dice. Bueno, este cohete, el Long March, Larga Marcha 2, que es lo que significa la traducción, que en realidad Larga Marcha es en homenaje a un acontecimiento histórico de China, la Larga Marcha. Mide 62 metros de altura. Voy a bajar un poquito de volumen de la transmisión original, así no tengo que gritar. 3 metros 35 de diámetro. La masa total son 464 toneladas y puede colocar en órbita baja 8.400 kilos prácticamente. Liu Yang es quien ya estuvo en el espacio hace 10 años. Nació el 6 de octubre del 78, tiene 43 años.
y el comandante es Chen Dong. Después va un operador que es Xuzhe, de los cuales no tenemos los datos. What was the last time you covered? You've been in Zhoushan launching center for Shenzhou12. Shenzhou12 mission. Last year, yeah. Oh, yeah, yes, Shenzhou12 mission. So this is my third that was time also coming me. here to cover men's Who business. anchoring in the studio? Why every time I will be locked up in the studio and you can be there? So the two of It's you not have good unfair. It's harmony not with each unfair. other. Saludos de España, dice Jorge. Maybe next time you should come and we could just set up a studio. Juan Camilo dice, aprovechando que hay poquitos para que nuestro capitán me salude. El mejorate pronto, saludos, gracias. Daniel Gutiérrez dice, un pequeño paso para el gato. Yeah, I'm also expecting this. No, I could eso. help you to arrange some interviews for you. Also, people, if you got an studio, just you could set up in the front, in the lawn that in front of this building. Son fijas esas grillas, ¿no? Bueno, parecen frenos aerodinámicos esas grillas, Leandro. Es muy posible que sean frenos aerodinámicos para intentar hacer un reingreso y quizás el control lo hacen de alguna otra manera. Well, the first thing that you feel is the tremor when the Romina dice, profe, dice, me enteré, aquí estoy como siempre, dice, gracias Romy. Lo que pasó con el video, bloquearon, fuerza, todo se va a solucionar. Sí, se va a solucionar, pero increíblemente no solo me bloquearon a mí, bloquearon el video original de Blue Origin. Es brutal. Estamos en contacto con la gente de prensa y no lo pueden creer. No solo no lo pueden creer, sino no pueden creer que no lo hayan podido solucionar cuando son los dueños de la imagen, ¿no? Del video. Es brutal. Son las cosas locas de YouTube, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que no es dueño del video lo reclame como propio y se lo bajan al dueño? You can see that all these buses and cars are just driving back to my position. So that's about as close as you can get, right, Nihong, where you are? Yes. This is a place where all not just the reporters, not just press, but also all the working staff and technicians. They're all evacuating back here. All right. And I've seen that a lot of people are now gathering on the ground. Probably you couldn't. Que te mejores, Dani, dice Augusto, gracias. Muchísimas gracias. Y Kenia saluda también, Kenia Rey dice buenas noches. Engineers that are working here. Right. Yeah. Thank you so much. That's our reporter, Ningbo. 20 minutes. That's our Yeah, thank reporter. you. 20 minutos estamos a la hora del lanzamiento. Esto es en Jiquan, And we're now seeing this light picture en China. from inside the cabin where the three astronauts is They're exactly where they Es were. el sitio de lanzamiento 43/91. Dice que es PAD 921. No entiendo mucho. So we can see in the middle is Mr. Chen Dong, the commander, and on the far side is Ms. Liu Yang, 02, and also on the close. Luden saluda de Bolivia, gracias. Van apretaditos, bueno, parece que fueran como la Soyuz, ¿no? Still looking, yeah, still reading it over. Y lo increíble es que siempre con el visor se tapan los ojos, ¿no? But also in emergency cases, what buttons they should press and what operations they should be done. They must be very familiar with that. So that is the reason why they always reading that manual book. And also, memorize it all, don't yes. you? You know, I'm a little curious about this. Can they take a nap during the whole Jorge dice que las rejillas son para usarse en caso de aborto y permite el control aerodinámico de la cápsula. Will they have that? Not during normal launch. I mean, they may Profesor dice un mate para la garganta, dice el profesor. Parece, no tomo mate, no. Pero sí agua, el agua buena. by the way, yeah. So after they come into orbit, they can take off their IVA spacesuits and go into the orbital module. You know that we have heating device in the orbital module, so they can eat hot food. Because you know that during the Shenzhou mission, we only prepared some moon cakes, a very smaller one, very small moon cakes for Mr. Yang Liwei. So it's Sí, Romina, es terrible esto, que se hayan adueñado de la señal original de Blue Origin y Blue Origin no ha conseguido todavía colocar su video. Es brutal, Mira, lo tengo puesto acá porque lo estoy chequeando cada tanto. Esto es Blue Origin. El video de Blue Origin está bloqueado.
Y dice quién lo bloqueó acá. TV Streaming Grupo Globo. Es brutal esto, la verdad. So at this moment, its power supply, the electricity, is come from the launch pad. So it's not fuel. It's not. Not fuel. The fueling has already been accomplished several hours before the launch. But at this moment, we still need the electricity from the ground to save the energy of the batteries. You see, the battery inside the launch vehicle can only last for several hours. So we must save this energy. And also, before the unfolding of the solar panels, we also need the storage batteries inside the Shenzhou spaceship to save the energy and raise the reliability. So at this moment, Héctor Gutiérrez dice, por fin entraste, estaba en otro lado y no entendía ni pío en chino. Only several minutes before the launch, we will transfer the power supply. Gracias, Héctor, por estar ahí. Miguel Peduje, saluda de Chile. Claudio Beltré, también. Espero que siga mejor y que pronto te mejores. Bueno, sí, creo que esto se va a solucionar en el momento que me operen. La pregunta de cuándo, bueno, no lo sabemos. Estamos a la espera. Quizás tengamos novedades de la fecha la semana próxima, en el correr de la semana, pero todavía no sabemos nada. Esperemos que sea durante este mes. The whole combination is nearly 500 tons. More than 500 tons. Well, only the payload. Nico, gracias Nico por esa donación. Fuerza por la voz y que YouTube no tome. Igual tengo un backup, tengo un backup. That's right. The development of the rocket is always it's a fighting against the efficiency. Right. That's why you really don't want to launch stuff from Earth if you can help it. You want to put stuff either from the. I'm going into a science fiction territory, but if you can put stuff out of the moon, put stuff out of the asteroids already in space, then assemble stuff in space, then it's a whole different matter. You want to deliver the most important things to the space. So as Professor Yang Yuan just mentioned, they use everything in the space station to recycle. Right. They recycle the water, recycle the oxygen, because you don't want to bring those things to the space to waste those energy. A ver cómo me sale. Vamos a probar, a ver. Lo digo yo primero. Estamos viendo en directo el lanzamiento del cohete chino, Larga Marcha 2F, con 3 taikonautas a su estación espacial. Estamos viendo en directo el lanzamiento del cohete chino Larga Marcha 2F con 3 taikonautas a su estación espacial. Héctor dice, yo que vos me quedo con esa voz de galán, arrasás el minerío. Fabián saluda, dice siempre firme, Fabián Parra. De Barcelona, Miguel nos saluda desde Barcelona. Barcelona, Cataluña. Ojalá salga todo bien el lanzamiento y el stream. Saludos. Sí, estamos a menos de 20 minutos del despegue. Por si hay... And also, you know that today we use what we call the regenerative environmental control and the life support system. So for this system, we also have some parts, some spare parts for these systems, because some of the parts are easy to be have some failure. So we must have the spare parts to replace them. And for this, we must prepare these kind of parts in the cargo ships. So space is obviously very limited, or weight, I guess, is limited. Actually, what they can carry, but until today, our water recovery system. Técnico Locos, saludos de República Dominicana. David de Bogotá, gracias a todos por estar acá al firme. 15 minutos y unos pocos segundos para este lanzamiento. We're on a 15-minute countdown now. 15 minutes. See the ground staff there. And they're just announcing the 15-minute countdown there. It's the ground crew. Professor Jiangsu, I read earlier that I'm not sure if it's the Shenzhou14 or if it's with the Tianhe module that's going, but there'll be Pepito, gracias por los saludos. And I think you mentioned this. Desde Asturias, España. Is this going with the Shenzhou? Because these are 170 kilos. Yeah, those things Ludin, gracias por el ofrecimiento del Centro de Medicina Nuclear en Bolivia. Bueno, estuve antes de ayer en el Centro de Medicina Nuclear acá en Uruguay. Hay varios.
Me hicieron un estudio justamente y bueno, por suerte esta operación parece que va a ser bien, buena. Las expectativas son buenas. Going into the mental health for 6 months thing. If there was in the inside, you got constant noise coming from that. It would be a whole different, a whole different game. It would drive people crazy. Yeah. So they've already got everything up there. I think there's no more going up. So the gyroscopes. Do they have all the gyroscopes they need up there? Presumably the Tianhe would also have them, but they're not on our site anymore. And also this time we're going to have like 2 modules, Tianhe and Tianhe, both for scientific research modules. And what are the differences between them? Desde Houston, Alejandro Guerrero. Jorge dice, gracias por lo directo de hoy. Keylor Miranda, desde Costa Rica, muchas gracias. Cristian Ureña, de República Dominicana. De México, Edgar. El comentarista chino dice JM, también es mítico de todos los lanzamientos transmitidos en China. Muchas gracias, Sil Romero, por ese abrazo de luz. El lanzamiento de Katia lo colocamos, tienen el enlace para poder verlo, está en nuestro canal de Twitch. You may notice that just between the small cylindrical compartment and the big cylindrical compartment of the Tianhe module, there are 6 very huge spheres mounted just between them. So that's what you have discussed, the control moment gyroscopes. These are used for the attitude control. The amazing thing is that for this kind of attitude control, you only use electricity. You don't need to use your. Lo voy a colocar en el chat. So you know that although we also have the attitude control engines on board our Tianhe module, but that only was used in some certain cases. For instance, if you want to change the attitude very rapidly, or when the Lo voy a mostrar un segundito. Este es nuestro canal de Twitch, pueden seguirnos allí. Aquí está el video. Se ve con muy buena calidad. Vamos a repetir el lanzamiento. ¿Con quién subiré al espacio? Dice Nico Naful. No, dice Ana Gabriela, dice con Blue Origin o SpaceX. Yo con quién. Started liftoff at 3,700 feet above MSL. That's about how far we are above sea level out here in launch. Bueno, un poquitito nomás para poder compartir lo que fue el lanzamiento de Katia para quienes no lo vieron, ya que tampoco está en nuestro canal de YouTube. TV Globo de Brasil no solo nos reclamó a nosotros, sino que ha reclamado todos los videos, inclusive el video original de Blue Origin. Increíble, increíble. Estamos en contacto con la gente de prensa de la empresa de Blue Origin y están que no salen de su asombro porque no pueden recuperar su video y ponerlo en línea todavía. No han podido. Es brutal y es insólito, ¿no? I think it's part of the thing. Yeah. So earlier we saw a sign that said Noel pregunta por una página para seguir la estación china, para seguir la órbita. Y la teníamos, a ver si la tenemos.
But today, because we have the optimized mechanism, so it increased to a narrow launch window. So the launch vehicle can adjust its trajectory during the flight to adapt this, to adapt the difference. La estoy buscando porque creo que la tenemos. Next, I believe at about 10 minutes, T-minus 10 minutes counting down, we will perform some critical operation, for instance, transfer the electricity. 下面通报点火时间，点火时间为10时44分07秒，点火时间为10时44分07秒。 There it is. They're just announcing their precise second. Their announcement for the liftoff time, which will be 10 minutes later. Professor Zhang has less already than 10 minutes later. 44. 10:44. At 10:44:07 seconds. Professor Zhang has mentioned the basic requirement of the launch is to launch the Shenzhou spaceship to the same orbital plane of our station. They must in the same orbital plane. So we don't have other choice but to when the launch site together with the rotation of the Earth passing through this orbital plane. So that is the reason. So so we've got a few more minutes to go until launch, and we'll get to see all the different phases in a minute. But just before we get there, Professor Zhang, can you just talk us through what will happen after the rocket launches? So the different stages of separation, probably not using the right term here. No encontramos el enlace. Si alguien tiene el enlace, quizás lanzamientos espaciales lo tiene. Lucas Verón, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó, Dani? Estamos a pocos minutos del lanzamiento. Exactamente, estamos a 8 minutos del lanzamiento de este cohete. Long March 2, o sea, larga marcha 2F, con 3 Taikonautas que se dirigen a su propia estación espacial, o sea, Estación Espacial China. ¿Pararon la cuenta regresiva? No tengo idea por qué. No hay nada que indique que la hayan detenido. Miguel Tetti pregunta si cuando termine la estación china será tan grande como la IS. No va a ser tan grande. ¿Alguien pasa el Twitch? Sí, cómo no. And then at this stage, I think, if I remember correctly, will be the fairing coming off, and then they will be able to talk to ground. The astronauts will be exposed. What sort of timing are we looking at then? For when they're able to. Sí, Luis, este no es el Long March 5, es un 2. 63 metros mide. Is that something that we can sort of estimate? Several minutes? Es un 2F. What sort of time scale? During the whole launch process, we always Franco, muchas gracias por la donación. Buenas noches, señor Regueira. Buenas noches, comunidad. Gracias. Enormes gracias, Franco, por ese apoyo. After the separation of the Shenzhou spaceship and the launch vehicle, the second stage, we must measure the orbital parameters. Estamos a 6 minutos del lanzamiento. To judge whether it will be a successful launch. And we've already heard many times the voices between the commander and other ground stations. So the other ground stations will track the combination of the rocket and the Shenzhou spaceship, and also measure the trajectory. Okay. You're now watching the 3 astronauts. In the cabin from the left to right is Liu Yang and Commander Chen Dong. And then a very critical step is for the solar panels to unfold, and then they can actually charge up their batteries. La estación espacial china está a 370 kilómetros de altura, con una inclinación de órbita de 41 grados. I think the ground tracking, as Professor Yang mentioned, would upload the trajectory information onto the spacecraft. Franco Milazzo, sí, ya esta no es la primera misión a la estación, es la tercera, creo, tripulada ya. Ya estuvieron 6 meses, los anteriores, estos van a estar otros 6 meses también. Came online has made it a lot easier for navigation. That's why part of the reason why they can do 6.5 hours of a short. So until the point that the solar panel is open. Bueno, menos de 5 minutos va el lanzamiento. T-minus 5 minutes and counting. So until the solar panel is opened, I mean that process could just 10 minutes or so.
Is that how long it could take? That's the separation of the rocket and the spaceship is about 584 seconds after liftoff. Down to the seconds. Right. And after several seconds will be the unfolding of the solar panels. Is there a particular stage that's considered especially, I suppose, more dangerous than others, more risky? The most dangerous part will be the rocket flight, especially during the flight of the first stage, because you may heard that there is a word called max Q. So max Q usually happened several seconds after liftoff. So at this moment there are the Ariel Falco pregunta qué es la inclinación de órbita. Te recomiendo que vayas a la página lanzamientosespaciales.com y busques en la pestaña órbitas, tipos de órbitas, donde está muy bien explicado todos los tipos de órbita y muy posiblemente esté lo de la inclinación, pero en realidad es cuál es la orientación de la órbita con respecto al norte-sur de la Tierra, al eje norte-sur, ¿no? Van apretados. Bueno, no parece que fueran apretados, pero no sobra mucho lugar tampoco, ¿no? Julián, no entiendo el mensaje. Ya van varias veces que pones Transporter 5 Mission. And also, it is very interesting that the Tianhe 4 has already prepared food for them. 3分钟准备。 3 minutos. Until the launch, Chen Dong, Liu Yang, and Xuzhe have completed their final checks, and they will stay in space for 6 months as part of the second phase of the mission to complete China's space station at the end of the year. And this is China's third crewed flight to its space station since 2021. The Shenzhou14 will be headed for the station's Tianhe core module, and that module was launched in April last year. And the Long March carrier rocket is... You can see the blue mark on the payload fairing is the logo of China Manned Space Engineering. All the docking will be done automatically, right, when the spacecraft gets there, and then the same. Alejandro Guerrero, muchas gracias por esa donación espectacular. Muchísimas gracias, Alejandro. Si hay buen sonido y esta gente deja de hablar, es el momento de ponerse los auriculares. It's more reliable. Is it also faster than manual docking? Yeah, 1 minute. 50秒。它里头穿着那个生理信号检测背心儿，那个检测装置会把它的心电呀、呼吸啊、体温啊等等一些对重要的参数。朋友，那这个时候如果说我们已经自主供电了像我们刚才提到的很多的，包括飞船，包括航天员的这些参数，是通过什么方式再传回到我们的地面的发射中心或者控制塔？通过船上的天线和地面建立了一个这个无线的通讯，已经是无线通讯了。对。1分钟准备。所以在塔架上一直是无线通讯。1分钟准备。我们这个发射准备的过程中。50秒。此时，我们看到连接的就是底下的一根电缆，和火箭还有连接。一会儿摆杆就要打开了。对。50秒。 Cables. 50秒。 Right. Coming up. The orange arms. The rocket would be heading to the China's Tianhe. Bueno, se separan los brazos de soporte. It's the 40-second mark now. Arms are open. Vamos a ir quizás alternando con las dos imágenes que tenemos. 30秒。30秒。 And you can really see how sparsely populated this area is. 马上进入倒计时1分钟。20秒。 20 seconds 1分钟准备。 And we're seeing this countdown. 10、10, 9、 9, 8、 8, 7、 7, 6、 6, 5、 5, 4、 4, 3、 3, 2, 1. 点火。 Saludando. 起飞。 and
起飞1零1动时44分1动秒，自动Now we're seeing the launching and liftoff. China's almost 2F. 1动时44分1动秒， Shenzhou14 46动毫秒。 spacecraft. The Taikonautas also seems very. 酒泉光学跟踪正常。 And now we're seeing is the rockets leaving the Earth, heading to Vamos a China ver Space como se Station. vio en CCTV. And Uy, more qué buena imagen. announcements from the ground control 青 center. 山 USB 雷达跟踪正常，遥测信号正常。 So the pitch over is already accomplished. It changes the direction from a vertical direction 双城 to 光 the 学雷 east. 达跟踪正常。 起飞，起飞1零1动时44分1动秒，自动40毫秒。火箭腾空而起。 1零1动时44分1动秒， 46动毫秒。 So the next 很稳定，整个姿态非常的垂直。酒泉光学跟踪正常。 That can At happen any about second. 190 seconds. That little pointy, that small rocket will finish its job. Yeah. 青山 USB 雷达跟踪正常，遥测信号正 I 常。 felt my heart rate go up there. All Taikonautas 双城 seems very 光学 calm and- 雷达跟踪正常。 Infrared video. and they're not experiencing too much acceleration at this moment. So you can see that both the vehicle and the flame is very bright. I believe. Which part will be the hardest for those? As I mentioned, Taikonautas? just before the separation of the boosters, when Okay. it is transonic, Oh. it is transonic. The flow will be the most complex, and also the aerodynamic forces will be acting on the at the maximum level. Sí, estoy cambiando entre una y otra, la china y la Soon we will see the americana. jettisoning. Oh, great. Just happened there. Bueno, ahí soltaron el sistema de The escape tower emergencia. has been separated It from is this already rocket. jettisoned. So the next step will be the separation 青山 of USB boosters. 雷达跟踪正常，遥测信号正常。 So far, so good. Lo vamos a ver de nuevo. About, I mean, it's very clear through the infrared image, isn't at it? about 553双城 minutes, 光学 3雷 seconds. 达跟 I 踪 think 正 now 常 we're。seeing 东风光学 USB 雷达跟踪正常，遥测信号正常，东风飞行正常。 And we're hearing lots of the voices of all the Esa various cámara ground infrarrojo está stations muy saying that buena. the monitoring and everything the is booster is as about to normal. separate. Okay, now. Booster 后推 separated. 器分离， Wow. 酒泉 Bueno, están separando los boosters en este momento. Flame. 酒泉逃逸塔分离， Separated. 逃逸塔分离。 Now the booster and a first stage rocket are separated. 青山 USB 雷达跟踪正常，遥测信号正常。 Process used to be just dropping down, falling behind. Now they sort of push them out towards Oh, this is a 双城 video mounted on the rear part of the second stage. So we can see that there is a one main Esa es la engine segunda etapa. with a 跟踪正常，遥测信号正常，东风飞行正常。 Se van a separar los boosters ahora que ya sucedió, pero estamos viendo con atraso en el canal chino. Ahí viene la separación. 酒泉助推器分 This 离 is the，second 助推器分离。 now. 酒泉1号 Y 机 la 分离， separación de 1号机分离。 las cofias. Payload fairing is about to separate it. Están por separarse las So we can cofias. see the folded Ahí van. solar panels. 双城抛肘领照。 Están como gritando, sí, Second stage gritan. rocket is ignited. Yeah. That we're now seeing a separation of the fairing. And that will leave the space shuttle Um, exposed. and the fairing is what protects the spacecraft. Sí, en realidad el volumen estaba alto justamente para poder disfrutar el sonido del cohete, ¿no? So the second stage will work for more than 400 seconds. And the 双 first 城光学雷达 So 跟 now 踪 will 正 be 常。 the hardest time for the no, it's already not the most. They have already going through this part. Yeah, because this moment is already come out of the dense atmosphere. 东风光 So 学 what is it? USB 雷 What would 达 they 跟 be 踪正 feeling 常， right 遥 now? 测信号 They 正 will 常，东风飞 experience 行 the 正常。 vibration and the G forces. Okay. Okay. And you know that the thrust is almost the same, but because with the exhausting of the propellants, they will acting more and more of the G load on board on the body. And the maximum G load happen during the separations because at that moment the thrust is big, but the mass is small. And during the flight of the second stage, we will first shut down the main engine. And the four vernier engine will work longer to adjust the trajectory precisely. Sí, está la verdad espectacular esta transmisión. Of the Shenzhou.
So they've already passed the toughest moments, basically. Of this It's already past now the most tough moments because Julen as I dice que mentioned, entiende chino. then it is, Bueno, if there genial. is a maxi Q, Estás contratado, como dice el profesor it will Express. have the maximum aerodynamic forces. But now it's already almost in the vacuum condition. Now it's just a matter of how accurate they inject into the orbit. That means how much fuel they spend when chasing the space station. Gracias Ariel de Nueva York por los saludos. The voice is just reported the tracking status of the certain ground stations. 光学雷达跟踪正常。 Again, more report backs. 太原雷达跟踪正 being 常， monitored 遥测 as 信号 normal. 正常。 Parece un cometa en esa toma, dice. En realidad está genial esa cámara infrarroja, ¿no? Normally. 东风光学 USB 雷达跟踪正常，遥测信号正常，东风飞行正常。 You can see the background is the Earth, very bright. Right. It's because it is in daylight time. And we're seeing the main engine is still working. USB 跟踪正常，遥测信号正 What are 常 we。gonna see next? Well, the next, as I mentioned, will be the shutdown of the main engine. Okay. 从点火到现在 Shut down first. 很顺利。未来雷达跟踪正常。 雷达跟踪正 这个 常。 角度是 Separation 从 of the spacecraft. 火箭体 and- 太原雷 After 达 the 跟 vernier 踪正 engine 常 is。also shutted. There are 4 vernier engines, so after the shutdown of the vernier engines, we will see the separation. They're still Then we check reading out a those phase of Chen booklets Dong. there. Because they are already past the maximum G forces, so they are more relaxed now. So I mean, it didn't last too long, did it? The About, these. as I mentioned, about Yeah. near 10 minutes. 584 seconds. I know, Muy buena I mean, vista the estamos worst viendo, la part was, verdad, you know, ¿eh? feeling the G-force, the maximum G-force. That Y lo was- increíble es que nos muestran siempre el interior de la cápsula, la tripulación, algo que no vemos normalmente en el resto de los lanzamientos, So ¿no? it reported that the telemetry data is normal. We Esta can get tripulación the va a estrenar info módulo, of ¿no? any, Dice Leandro, sí. parameter Hay 2 módulos. from Willy, telemetry muchas data. gracias. Dice, you are amazing, dice ese emoji. Muchísimas gracias, me sumo al astronauta ahí que te saluda, Willy. Muchas gracias. New set of the footage is that's been filmed Gracias by por the la Shenzhou donación. 13 crew. Yeah. They took the pictures and video. Los chinos nunca mandan telemetría en sus transmisiones, dice Gonzalo. ¿Por qué será? Que es raro, no main sé. engine is shut down. Oh, they'll be seeing it for themselves very soon, the Shenzhou14 crew. Viene bien el momento del corte de motor, creo, ¿eh? So are they using the they take the camera with them, or they use the camera on the space station to take all of those footages? Both. Both? Yeah. The Cai Shizhe is still reading the handbook. And it's, I wonder if it's also a way to It calm seems that any they're- nerves that they may have, It right? seems Something to that distract they're- them. Miguel they Ángel will Alemán de experience Chicago, the gracias variety por after esos shutdown of the saludos. vernier engines. I can still remember last time Miss Liu Yang is so exciting that she raised her pen. pan. And is that a stage that pen can float on? Can float on? Yeah. After the shutdown of the 听 vernier 到 engine. USB 雷达跟踪正常，遥测信号正常。 I mean, as composed as they may be, they must also be incredibly excited at this point. I mean, this is, you know. Bueno, bajamos sí un poquito el sonido de la transmisión original. Estaba escuchando un poco lo que decían en inglés, pero tampoco aportan nada. But it's holding it together very well. You know, because they have windows in the re-entry capsule, so after the jettisoning of the payload fairing, they can already begin to enjoy the scene outside the cabin. 太原雷达跟踪正常，遥 So 测 I 信 think 号 that's an 遥测信 animation 号 down 正 at the 常。 bottom right of where the rocket is, where the space shuttle is. Well, on the bottom And I right can of the see the screen, solar you can see panel. a 3D animation which represents the real status of the vehicle based on the telemetry data. So you can see that the 4 vernier engine is still working. It will adjust because the thruster is much smaller than the main engine, so it can adjust the trajectory very precisely. Alguien preguntaba sobre la página de la estación china. 团建分离。 All right, the separation is happening. Bueno, y ahí está la separación. Here is the applause from the controlling room, and the spacecraft and the rocket has been separated.
Vamos a ponerlo de nuevo en el canal chino, va a salir en unos segundos. Every time it's the new guy. Mr. Cai Zhe is so excited. Every time it's a new guy. Va a salir repetido ahora acá. 等待的起点。青岛飞船上线2级游击关青岛双补完成，2级游击关机船舰分离。 ahí se ve la separación. 船舰分离了。现场响起掌声啊！接下来我们要等待的就是太阳帆板的打开了哈。经过2分多钟，2个半多。 Ariel Fenoy, muchas gracias por sumarte como miembro VIP del canal. Gracias. Me sumo ahí al astronauta. Uy, desapareció. Pero te saludo. Gracias enorme por el apoyo. Gracias a todos los miembros VIPs que nos están apoyando. By the telemetry data and also from the measurement from the ground tracking data, and we will combine all these data and analysis the exact orbit, and only with it's accurate enough we can say that it is a successful launch. When will they be able to leave? Bueno, vemos una lapicera en la vuelta, ¿no? Would that be one After the unfolding of the solar panels. Okay. 北京陆轨指令链发出。 Open the hatch between the two modules and go into the orbit module, and also they can take off their IVS spacesuit. So now they're already on this orbit where the 青岛 space 跟踪 station 飞 is. 船 Gracias, Manuel Neveira, por los Same saludos. orbital plane, but in a different altitude. 青岛跟踪正常。 As Professor Zhang has mentioned, actually speaking, their orbit, this initial orbit is lower than the station. Because according to the features of orbital dynamics, the lower it is, the faster it is rotating the Earth. So it is the chasing vehicle, chasing the space station. So how long would this take to chase after the I will declare about 6.5 hours. 6.5 hours? 北京帆板展开指令发出。一支笔飘起，也意味着他们 So the 开 next 启了一 one 个 is 新的征程。 will be the The unfolding. solar 天路1号 panel 0 4 has 型跟踪正常 opened.，前反向数据 We 收 hear 发 the 正， final 跟踪显示 announcement. 天路 Solar 跟踪 panel 正 is 常。 opened, and we hear the applause at the launch 此 center. 刻已经经历了过载的这 That 个 marks the successful launch, right? 北京明白。 Solar panels. So that basically 太阳帆板 Bueno, 展 ahí lo 开。 dibujo, parece una copia de la Soyuz, ¿no? say it's a successful launch. 太阳帆板 Right. 驱动正常。 And now it's just waiting it's for just the a- final. Bueno, the Ana, final están abriendo los paneles solares, ahí lo vemos. 跟踪正常，遥测信 As 号 I 正 mentioned, 常 we。should check 北 the 京帆板 accuracy 展开指令发 Y 出。 bueno, exactamente la apertura de los paneles solares indica el éxito de la misión, ¿no? 这个帆板打开是否也意味着 They should be coming onto the comms and Bueno, communicating. ahí se with the veían ground justo staff. los aplausos en la sala de control. Oh, great. Also, the unfolding of the data relay antenna. Yeah, so they will be able to say something now. And we just heard a voice that they have already established the communication link with the Tianhe data relay satellite. 神舟14号，我是北京。 That means we can That's communicate with the Beijing's three ground astronauts. staff just communicating just now. 通报座舱大气环境及身体状况。 We're about to hear 是挺好的。 reports. And that's astronaut Liu Yang reporting back that she's in Qué lindas vistas, la verdad, increíble, ¿no? 长江3号跟踪正常，遥测信号正常。 That's fantastic. That's the voices of the astronauts there saying that they are all well. In good condition. It's a good things to hear. It's actually the first time that we've heard from them since heard their voices. Right. Since before they were before the 天路 launch. 1号0 4 Yeah. 型跟踪正常，前反向数据 And if 收 you're 发正 watching 常。 our special coverage for, 神舟 if you're 14号，我是北 following 京。 our special coverage 地面 about 确 really 认 hear 座 about 舱 the 环境正 terms 常 in。Chinese terms. 这个时候从我们画面当中，航天员的表现完全 Gracias, Nico, por la donación. Gracias, Javier Parola también. 血液的头像分布是 Can open their helmet now. 所以平时的训练过程对于他们来说也是一个很重要的保障。一切正常。 It will be more comfortable. And they're
Nico dice YouTube al final de este video y las imágenes son del grupo Globo y todo lo que hace ese YouTube. Sí, no. La verdad que el grupo Globo de Brasil se pasó. Se pasó. There are pipes between their IVA spacesuit and the cabin, and it can not only provide the oxygen and also provide the ventilation and cooling. So the IVA spacesuit, that is the reason why it is much more simple. Qué raro que no tiene algún juguete de medidor de gravedad, dice Franco. Y Leandro le dice, bueno, no, Miguel Ángel te dice, para eso tenían el bolígrafo. And also we hear the solar panel is working well right now. It means the energy supply is good. Ya no pregunta si están viajando en una Soyuz, no. En realidad es una nave china, es muy parecida, sí. Yo diría que es una copia. A diferencia de la Soyuz, esta tiene el cohete principal reutilizable. Dice Miguel Produje. Es un salto de tecnología gigante respecto a los rusos. En realidad el cohete principal creo que no es reutilizable por ahora, creo que cae en el mar. The ground commander has already announced its orbital parameters. The perigee is about. Una pregunta, dice Tony, ¿por qué solo se permite escribir en español en el chat? Porque este canal es en español, tratamos de que todos escriban en español. Si alguien no sabe español, bueno, podemos tolerarle un poco, pero que use el traductor de Google, que trate de sumarse a la comunidad. La mayoría de la gente quizás no entienda español, entonces no tiene sentido tener a alguien escribiendo en otro idioma. Me parece un despropósito. Station one cycle by one cycle become closer and closer, and finally docked to the nadir docking port of the station. 东风请教，下面请酒泉卫星发射中心主任、发射场区指挥部周立鹏指挥长宣布发射结果。 All right, the final announcement is coming. 北京明白，各号注意收听。 The big red screen soon. Let's check it out. 各位领导、专家。 Dear leaders, dear experts, fellow comrades, according to the observation of Beijing Aerospace Center, the Long March 2F Y-14 rocket has sent the Shenzhou14 spacecraft into the designated orbit. The solar panel has been deployed and the spacecraft is in good shape. The launch mission was a great success. Bueno, fue un éxito, están diciendo. Y bueno, el aplauso de todos. Noel dice, ¿por qué usamos la hora UTC? La hora UTC es como la hora Greenwich, GMT. Es una hora que se utiliza en aviación y en el espacio justamente para todo el mundo hablar el mismo idioma, como quien dice, de horarios, ¿no? No hay lugar a error con eso. Héctor González pregunta por qué tiene las parrillas de reingreso al cohete. Sinceramente no lo sé. Es muy posible que estén estudiando el tema de la reutilización en el reingreso del cohete. Es muy posible que lo estén dirigiendo. La caída al océano sea dirigida para estudiar el comportamiento y ver cómo pueden hacer de llegar a serlo reusable. Me imagino. Jorge dice que no es una copia, la nave china, que es nueva y se usa, que es mejor que la rusa. Es muy posible que sea mejor. Franco dice si se habrá acordado Katia llevar la estampilla de Redrum. Lo vamos a ver cuando hablemos con ella. Ya solicitamos a Blue Origin una entrevista, la vamos a poner en el canal apenas esté. Canal do Radio Amador, saludos de Brasil, muchísimas gracias amigo, gracias por esa oración, muito obrigado amigo do Brasil. There are four hatches they need to open very carefully because in particular the one. ¿A qué altura está la estación espacial china? Creo que está a 370 kilómetros en este momento. Está pineado, o sea, arriba del todo en el chat, el enlace para poder ver dónde está la estación espacial china.
things get pushed around quite violently. Bueno, vamos a repetir una vez más el lanzamiento. Some time to relax and use the facilities. And, so in this coming period, so in the coming stage, this the spacecraft can automatically chase after. Yeah. 20秒。 We're now 20 seconds to go, and we're seeing this. The commander is giving out the countdown. 10 10, 9 9, 8, 7 7, 6 6, 5 5, 4 3, 3 2, 1 1. 点火， Lift off. 起飞，起飞，10幺洞时 We've been 44 expecting 分 for the 幺洞 entire 秒， morning. 自动 Now we're seeing the launching and lift off. China's almost 2 幺洞时44分幺洞秒。 Muy buenas imágenes, la verdad. China nos mostró Taikonautas seems very. unas imágenes espectaculares de este lanzamiento. And now we're seeing is the rockets leaving the Earth, heading to China Space Station. And more announcements from the ground control center. 青山 USB 雷达跟踪正常，遥测信号正常。 So the pitch over is already accomplished. It changes the direction from a vertical direction 双程 to 光 the 学雷 east. 达跟踪正常。 Esto de poder ver el interior de la cápsula en el momento del lanzamiento no lo está haciendo nadie. La verdad que están innovando y me encanta poder ver el interior de la cápsula. Beautiful rocket. And today's weather is terrific. Yeah. So the next critical step will be the jettisoning of the emergency escape tower. That could At happen any about second, right? 120 seconds. That little pointy. That Héctor small González dice, rocket creo que Katia mostró la estampilla de Redrón por la ventanita cuando despegaba. will be separated from the main rockets. Honestly, I felt my heart rate go up there. All Taikonautas seems very calm and Great. This is infrared video. they're not experienced. Esta es una visión infrarroja, que sí se nota claramente, porque aparte es de día y lo que resalta la visión infrarroja justamente es lo que tiene calor, ¿no? Which part will be the hardest for the old As I Taikonautas? mentioned, just before the separation of the boosters. Bueno, posiblemente ahora venga la separación del módulo de la parte de escape, de emergencia de la cápsula. Ahí está. Eso se vio clarísimo. ¿Los 4 propulsores de abajo son sólidos? Pregunta Leandro Hernández. Sí, son sólidos. Tengo entendido que sí. Y los 4 boosters miden 15 metros con 30 centímetros de largo, con un motor YF20B larga y queman tetróxido de dinitrógeno con dimetilhidracina no asimétrica. No son sólidos, con ciclo de generador de gas. 128 segundos de encendido y un empuje específico de 291 segundos. Así que no son sólidos. En 6 horas y media el acoplamiento, dice Ángel. Bueno, si estoy despierto todavía es ahora. Es medianoche ahora aquí. Lo transmitiremos, si no, lo veremos en diferido, ¿no? Y ahora sí, me teletransporto, me voy. Con razón tan limpia la combustión, dice Leandro. Bueno, les quiero dar un abrazo enorme. Gracias por el apoyo, gracias por las donaciones, gracias a los miembros VIPs nuevos del canal. La verdad que increíble contar con el apoyo de todos ustedes. Recuerden que el video de Katia está en Twitch. Lo colocamos en Twitch porque lo bajó YouTube por un reclamo. No solo el nuestro, bajaron también el original, el propio de Blue Origin. Están como locos, la gente de prensa de Blue Origin no puede creer lo que está pasando, ¿no? Estamos en contacto con ellos. Suponemos que en breve va a estar de nuevo, pero mientras, si lo quieren ver, está en nuestro canal de Twitch.
Y ahora sí, me teletransporto. Scotty, por favor, teletranspórtame. Un abrazo. Chau, chau, chau. Gracias.